gbàgede ìmọ̀ TV níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede ìmọ̀ TV gbàgede ìmọ̀ TV ọgbọ́n ń bẹ òye ń bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV ẹ máa wò ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pákó dédé àsìkò yìí àsìkò ojú ọjọ́ tìrí. Mo kí gbogbo àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí kárí ayé pé Jumat Mubarak, a sì tún kú ewu ọdún tuntun tá a ṣẹ̀ wà nú ẹ̀ yìí 1447 AH. Lágbára Ọlọ́run tuntun tá a wọ̀ yìí yóò sàn wá sówó sàn wá sọmọ, sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Ọdún tó kọjá lọ ní ìjẹta gbogbo aburú tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ èyí tó lọ yẹn ti bá wa kó lọ, a nira burú nínú ọdún yìí o. Tó gbogbo ojú tó wò mí kárí ayé, mo kí wa kójú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi etí náà ò ní di lágbára Ọlọ́run. Péyà láàárọ̀ yìí àwọn olóṣèlú ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀, àwọn tí wọ́n rúlù wa. Yorùbá, Ìgbò àti Haúsá ni gbogbo wa sọ ń sìn pé a fẹ́ pín. Yorùbá láwọn fẹ́ pín, Ìgbò láwọn fẹ́ pín, Yorùbá Haúsá láwọn fẹ́ pín. Tábà wà lọ́wọ́ lẹ́yìn Ìgbò nìkan tí wọ́n ti ń kígbe a fẹ́ pín láti 1960. Àwọn ẹ̀yà méjì tó kù, Haúsá àti Yorùbá, àìfà sọ́rí pa fẹ́ pín. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n sọ pé ó dáa kí Yorùbá dá nation tipẹ́tipẹ́ látàrí Awólọ́wọ̀, Bọ́lá Ìgè kankan. Nígbà tí wọ́n wo sàkún kò tí ì burú tó báyìí gbà yẹn, ṣùgbọ́n tí wọ́n wo sàkún Nàìjíríà tí wọ́n rí ìhà tí north tí wọ́n kọ sí wa, tí wọ́n rí pé no, something is not right. Wọ́n wá rí pé kò possible ká máa lọ báyìí, ojú tí wọ́n ti tètè là. Ṣùgbọ́n àkànrí pé àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà ló tako wọn tí wọ́n fi rí tán bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe. Coupled with Nigerian factors, àwọn èèyàn tó rí pójú wá fọ́ngbà náà àríran àbáyà ìdí àwọn bàbá yẹn. All of a sudden, thanks to Sunday Igboho tó tètè rí tán Fúlàní generation eléyìí ṣe tójú tètè là, Yorùbá wá yarí, Ìgbò yarí, Haúsá náà ojú wọn là thanks to Yorùbá. In time ṣe ilẹ̀ Yorùbá gbogbo lecture yẹn jẹ́ káúsá náà kán rorí pé òótọ́ mà ní àwọn Fúlàní ló mà kó wa lẹ́rú, àwọn náà mà gba ogun tá ń gbà. Àwa Yorùbá yarí pàwọ̀ ògbà kí Fúlàní kó wa lẹ́rú bẹ́ẹ̀. Now bàbá wa Tinubu dé, I gave all I had, I took risk. Station tí mo ti build for years ever kí Tinubu tó gbà kò tí presidency, mo take a risk. Mo support Tinubu mi dẹ̀ fi bò. Because what I thought wasn't what I'm seeing now. I was desperate pé kí Yorùbá ṣá bọ̀ síbẹ̀ ká tiẹ̀ bọ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. That was why I supported Tinubu. And I thought Tinubu máa revenge dáadáa, á dẹ̀ pave ways fún wa láti gba Yorùbá nation. That was my thought then. But unfortunately, they want tí wọ́n máa sú àbàbá yín, ìnira ni bàbá kọ́ announce fún wa. Yet I still supported it because I thought that was the next thing. Lóòótọ́, that was the right step. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wò mí, mo fẹ́ kẹ́ ṣe sùúrù fún mi gan. Torí mo pé comment àwọn èèyàn ti bú mi dáadáa pé bí wọ́n ló support Tinubu. Most of our tá support Tinubu gbà yẹn a ní reason, genuine reason. Gbogbo ọ̀nà láti tọ̀, gbogbo ipá láti sá. Fúlàní frustrate effort kí Yorùbá lọ.
and I was thinking that nísìnyí tí Yorùbá gbapò tí jẹ́ kí Yorùbá bọ́ síbẹ̀ à lè ráyè lọ. My thought then was that àwọn ọba wa ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ nítorí pé kì í ṣe Yorùbá ló wà ńbẹ̀, but unfortunately àwa rí pé bàbá dé kò sí ìyàtọ̀. A rí pé bàbá dé kò sí ìyàtọ̀. What Baba promised us, a lè máa èmi náà wà náà ní fún ọ lẹ́sìkúsì pé níjọ́wọ́ síjọ́wọ́ náà, but fún wèrè láti ya wèrè ìṣẹ́jú kan ni. Fún ẹnikẹ́ni láti túlù ṣe no matter bó ṣe òkìlú yẹn bàjẹ́ tó. Mi rò pé Nàìjíríà ti bàjẹ́ tó Burkina Faso. Ayé Burkina Faso bàjẹ́ tààrà gan ju tiwa lọ. A lè máa sọ pé Burkina Faso tó wa, a lè máa sọ pé wọn tó wa ní population mélòó ní Burkina Faso, bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ ajé Burkina Faso tó ti wa. Tábà ní Burkina Faso kéré wọ́n easy láti tètè take care, bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ ajé wọn tó ti wa, bẹ́ẹ̀ náà ni wealth tí wọ́n ní Burkina Faso tó ti wa. Bọ́n ṣe kéré tó náà lọ́rọ̀ ajé wọn ṣe tó. I am too sure mi rò pé Burkina Faso máa ṣe bọ́jẹ̀tì trillion táwa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gonna those days tá à ń ṣe bọ́jẹ̀tì million gbà kan, ngbò yẹn ó di billion, níṣẹ́ ó ti wọ trillion, ngbò bá máa yá bóyá sẹ́dílíọ̀n ládẹ̀ tó máa pè, bí kọ́ndírántìlíọ̀n là tó máa sọ tó bá yá. So èmi expect mo ń ṣe program, mo promise àwọn èèyàn, mo sọ pé bí bàbá yẹn ṣe ó máa ná sígbà, ó máa náwó yẹn sáwo. He was promising us that in táwọn fẹ́ ṣe yìí o, reformation yẹn o, gbogbo èèyàn ló máa. Tá bá sọ pé long run nígbàdùn tá fẹ́ gbá, nǹkan ò dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ bàjẹ́ sí. Àwọn military wa wọ́n ti decapacitate wọn ò ní kọ́kọ́ lágbára £1 mọ́ báyìí, wọ́n reduce wọn to nothing. In fact, as a matter of fact, àwọn military wa wọ́n ti ń pe àwọn x-men ní bọ́ọ̀dà báyìí, because lọ́dọ̀ àwọn x-men àwọn military wa ò yàtọ̀ sí tọ́ì. Kéèyàn mú tọ́ì dání kí tọ́ì yẹn máa wá yìnbọn kùrùkùrùkùrùkù ṣé bọ́ ẹ̀ lè ràn yàn. Bẹ́ẹ̀ gan làwọn military wa ṣe rí sí lọ́wọ́ àwọn x-men yẹn. And àwọn ibi tí mo expect pé kò sí ní ó yẹ ká ti máa rí changes, no single changes, kò sí changes kankan. In fact, as a matter of fact, ìnira yẹn túbọ̀ wá ń pọ̀ sí ni. Yorùbá lóríṣà bó lè gbè mí ṣe mí bó ṣe bá mi. Àwa la sọ pàdé gún, pápá tó wá fẹnu wa sọ pàdé ògùn mọ́ torí pàfẹ́ parọ́ ni. Orí ibi náà mo jókòó tí mo fi ń lose followers, tí mo attack àwọn tó ń bú Tinubu, tí mo ránu bí ẹni pé mo rí rí. In got to a stage àwọn kan tiẹ̀ sọ pé Tinubu has given him money or is seeking for attention lọ́dọ̀ Tinubu. So be it. Unfortunately, I was totally disappointed. Ojú bẹ́ẹ̀ máa ń tì mí báyìí. State of arts ní ká sọ ni. Ẹ lọ wo tó lọ ní Sango, ẹ rí mọ́tò báyìí. Mo rí fídíò kan sí kí n tó wọ studio yìí. Mọ́tò Sienna, ẹ wo bí Sienna ṣe tóbi tó. Orí lásán là ń rí, orí Sienna lásán là ń rí. Òjò ló rọ̀ o tó dẹ̀ sọ bẹ̀ yẹn di omi tó sọ lòlò. Omi tó wà àgbàrá tó máa mú odidi Sienna tán. Báwo lẹ ṣe rò pé títì yẹn ṣe rí tẹ́lẹ̀? Definitely títì yẹn gan fúnra ẹ̀ ti di kòtò. Ó wá di water lodge débi podò di odò tó mú Sienna tán. Just torí lásán ìjọba wá fídíò ẹ̀ tó bá pẹ́ rí mi mọ̀ pé máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Federal road, a lot of roads like that, a lot. We are just suffering for nothing lórí epo, lórí nta máa jẹ gbogbo ẹ̀ times 10 ló fi sáré somersault nígbà tí Tinubu wọlé torí pé wọ́n yọ subsidy. Èmi dẹ̀ fọkàn sí pé àyà tó ní táìmù ní títa ríro là ń kọlà. Nígbà wo ni
títa ríro yẹn fẹ́ stop. Tá a bá fọgbọ́n ọdún pinlẹ̀ wèrè, ọdún wo ló fẹ́ já? By now, Nigerians supposed to have been feeling the efficacy of this government, at least if not little. Ó yẹ ká ti máa rí ta sọ́sọ́ ẹ̀ tí wọ́n bá ṣe ọbẹ̀, èèyàn bu díẹ̀ sọ ọba obìnrin alas bóyá yóò dùn bóyá máa gídùn. Ó yẹ ká ti máa rí tọ́wọ́ yẹn for 2 good years. May 29 ló pé 2 years. I waited for that 2 years kí n tó lè sọ̀rọ̀ pé no forget this government, forget about it. Òyìnbó kan ní fídíò tí mo sọ ní 21st century ní ìjọba tó promise wa ní change. Ṣé change rẹ̀ gbàgbà ń dá fídíò yẹn padà? Sango lẹ́wọ́ ìsango pampers yẹ̀ sí bíbẹ̀ orí bridge lẹ́n tó rìkọ́dù ẹ̀ wá Sienna, this is Sienna. A lot of ọ̀nà bẹ́yẹn federal road ni o kì í ṣe state o. A lot of states all over Nigeria lórí báyìí. Where is the change? Ní lójoojúmọ́ ní gbogbo àwọn tó ń pariwo afẹ́ lọ túbọ̀ ní reason tí wọ́n fi wà justified láti sọ pé afẹ́ pín. What kind of country is this? I'm telling you, and I'm sanctioning that this country is totally sick presently. Ọlọ́run nìkan ló lè wòsàn. Ètò túbọ̀ mórí mi tọ̀nà lẹ̀ ni pé a young boy, the current president we are having in Nigeria, Traore will be, tí ó bá ṣe grandson, á jẹ́ kan náà àwọn son bàbá wa Tinubu. Traore got there not up to 2 years. Traore ti lò 2 years. Ìjọ wù náà ni Traore débẹ̀. Tó bá lò 1 year ó ṣe lé ní. Láyé military ìlú máa ń kan gógó ni. Ṣùgbọ́n láyé military ti Traore yìí gbogbo Burkina Faso celebrate ni. Ẹni tó mean láti ṣe nǹkan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn èèyàn ti ń rí efficacy pé government ẹ̀ wà ń bẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Why can't we see it lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà? Burkina Faso ti ní airline báyìí. Wọ́n ti kọ́ ilé free houses fún gbogbo àwọn aráàlú fún vulnerables tó wà lù. Gbọ́n tó sábẹ́ bridge kankan ti nílé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ fún wọn. Epo wọn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti wà gold, wọ́n ti ní education ọ̀fẹ́ lọ́dẹ university level free tí kì í dẹ̀ ṣẹnu lásán. Gbogbo tó jọ ọmọ iléèwé òsànkọ́ bọ̀ mọ́. Ẹni fẹ́ ṣe nǹkan kò nídìí wàhálà, kò nídìí kó tọ́dún méjì. Ẹ ti máa rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gbogbo àwọn àgbẹ̀ nísìn inú wọn dùn, gbogbo tó jẹ́ tractors ni wọ́n ti rà fún wọn. A government that is ready and a government that kept on promising. Gbogbo méjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. We keep on hearing promising every day. If care is not taken for the whole 8 years, I might go promising. Fulani náà tó wá padà dé. They will now back to square one. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn ní lójú dọ́sìn. Pẹ̀lú pé kìí ṣe Fulani ló wà lórí oyè rẹ̀ o, ewu tútù Fulani fi wá pa. Insecurity wá di ×3. Owó kò ṣeé rí. Our dollars was bóyá 800 or 700 kí bàbá tó débẹ̀. Now 1,000 at a time owó 1,009. Double iye tí wọ́n bá. Kí ló fà á? Gbàrà tí bàbá débẹ̀ àwọn governors, minister, senator ni bàbá kówó fún pé kó lọ fi tún lù ṣe. Instead kẹ́ṣe tó máa impact life wa direct. Instead of you to forget about the governors, about the ministers, about the senators.
minister tẹ́ bá máa ránṣẹ́ kẹ́ ẹ mandate ẹ̀. Unfortunately they disappointed him. Look at Obi Lusheri. Ẹnìkan wà tí gbogbo wa ń bú tó dẹ̀ pé máa yẹn perform brilliantly. Ìyẹn sọ Wike àbíkí náà pé máa minister for federal capital yẹn. The man is really working there. Ó nìkan àti minister for internal affairs. Man tó ṣe passport pàápàá táwọn èèyàn rí gbà ẹ́. Ó tán. Iná wa túbọ̀ worst sí lójoojúmọ́ ni. Tó bá ti lówó sólà lọ ra generator. Ṣùgbọ́n generator wá ṣe báyìí kó tó rí tán. Ẹ fẹ́ ṣe program 2 hours ẹni tí lè kó 25 litres ẹ wá mọ́ 25 litres ń sìn. All small scale businesses gbogbo wọn ti dolórí ibú kalẹ̀. Àmọ́ye wọ́n ti jápa. Àwọn small scale business owners àwọn yẹn ti kú. No more small scales. Ẹ lọ bá àwọn hairdressers léèrè, ẹ lọ bá àwọn tailors, ẹ lọ bá àwọn barbing saloon, ẹ lọ bí wọ́n léèrè tójú wọn rí sìn. Here we are. Power bank wá ń tàbí. Láyé Ọ̀ṣínbàjò mo rí tó fẹ́ give speech bí kan tó gbé power bank dání. Àwọn èèyàn dẹ̀ cast ẹ̀ dáadáa pé ìjọba tẹ̀ ń ṣe. Moving around with power bank. Gbà tí ó sì náà. Ibrahim Traore débẹ̀ with this period of time the man swung into action and you are seeing it. The whole Burkina Faso they are enjoying now. Celebration mood ni wọ́n wà. In fact the funniest part ni pé tọmọdé tàgbà ló ń protect Burkina ló ń protect Traore sí ní Burkina Faso. Bá ṣe láwọn babaláwo tó ń ṣàdúrà lára àwọn onífá lára àwọn onímùsùlùmí tó ń ṣàdúrà ààbò lára àwọn Christian tó ń ṣàdúrà ààbò fún. Pèsè ẹkùnrin yẹn lè yóò gbọdọ̀ kù. When people see good things they recognize it. Èèyàn tí mo lose followers tí mo lose subscribers tí mo lose lórí YouTube wọ́n less than 5,000 mi tí ilé bá dé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ṣẹ́ mi mọ́ nítorí Tinubu ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà wà mọ́dọ̀lá nítorí Tinubu ni mo wá wà ní ẹni tó jú tí ì sè torí pé we campaign for him ẹ wo tó ṣẹlẹ̀. Baba, I'm saying this not to ridicule you, but fún ọmọ máa ń pe bàbá ẹ̀sìn tí àkíyèsí gbà mí bàbá ẹ̀ ṣe tán fẹ́ fún wa tí ò bá ṣe bápá ò bá ṣe ṣán a máa ń kalórí ni bí wọ́n Nàìjíríà ò bá work let our people go. That is my plea. I am doing this video to appeal to Mr. President. Nigerians are really suffering. Insecurity yẹn wà ńbẹ̀. Àìríjẹ àìrímu wà ńbẹ̀. Cost tí mò ń gbà ní ojúmọ́ lórí bàbá ẹjọ́ sá. Báwo èèyàn pé òkè sá torí padà fi fóònù sórí program. Bóyá mo sì máa wà forced láti yọ phone number mi kúrò. I receive 1,000,001 phone calls every day. Ẹjọ́ kó ṣe kankan lọ́wọ́ mi, ẹjọ́ ìyàwó mi ò tí jẹun, ẹjọ́ orí ń fọ́mọ mi, ẹjọ́ kíbo ni mo fẹ́ ṣe yẹn gbà. Àwọn aráàlú òyìnbó àwọn tí wọ́n ò tí ẹ̀ ṣe sọ. Cost àwọn aráàlú òyìnbó ń gbà lójúmọ́ bó bá ti léèyàn lóyìnbó sí ẹbí wọn á ti sún wọn. Àìmọye. Who caused it? Ṣé bá lọ lórí? Ẹni fẹ́ ṣiṣẹ́ àtẹni tó wá promise ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn méjèèjì. Ma ní complain díẹ̀ fún wa ní documentary tó tẹ́nìkan lọ ṣe ní Burkina Faso. Kẹ́ ẹ wo mood táwọn ará Burkina Faso wà. The same Africa. Ọmọ mi di wa ní Burkina Faso. Look at ẹ wo ọmọ ọdún. This is Burkina Faso. Ẹ wo celebratory mood tí wọ́n wà. President wọn ló ń kọjá ẹ̀. Can you imagine what we are seeing? Look at. Ẹni bá tún lù ṣe èèyàn máa mọ̀. We Africans, a máa mẹ́ni tó tún wá ṣe, a máa mẹ́ni tó tún lù ṣe. We celebrate them. Kí ló dé tó fi Muritala sínú owó?
kí ló dé tán ya Muritàlá sínú owó ṣùgbọ́n lógún ni bó tó rí pò ṣe dáadáa little time tí máa yẹn fi rule the whole Nigerians were in celebratory mood tí Nigerians bá rí ẹni ṣe dáadáa wà láwọn máa dámọ̀ tí Africans bá rí ẹni tó ṣe dáadáa máa dámọ̀ the little time tí Muritàlá fi rule wa Nigerians mọ̀ pé òun rèèyàn rule òun wọn kàn jẹ́ kí irú wọn pẹ́ ni Yar'Adua ńkọ́ instead kí nǹkan lé sí ohun tó fa prices nǹkan wálẹ̀ látòrí epo lórí àwọn food products rice 20,000 tẹ́lẹ̀ rice 15,000 tẹ́lẹ̀ báàgì ó dẹ̀ fò pa ó dẹ̀ di 100,000 ó ṣẹ̀ wà ń bọ̀ lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹni máa ra rice sí tí ó bá ní 60,000-80,000 kó gbàgbé ẹ̀ kò lè ra rice jẹ rice 20,000 15 12 tẹ́lẹ̀ èmi ta rice rí 2014-15 rice was 7,000 one bag kí ni ká sọ Baba, I'm bringing this to your doorstep. I'm bringing it to your hearing so that ẹ máa lè ṣe stewardship report ni mo fún yín. This is not to ridicule you but to report the situation where Nigerians are. We are at the crossroad now. Àti dé ibi tọ́nà ti pín ìkóríta mẹ́ta la wà mọ́ bí ta fẹ́ yà sí mọ́. Insecurity wá túbọ̀ pile up every day kódà àwọn sójà ń ké lọ́wọ́ àwọn àmì wa ń ké ń sìn àwọn náà ń ké àwọn àmì wa gbọ́ ń ké security ń ké àwọn aráàlú ń ké kí ló wá kù tó bá jẹ́ àwọn kan lẹ́yìn síbẹ̀ tí wọ́n mọ̀mọ́ máa bà yín lójú ẹ change wọn náà. Let us start enjoying the efficacy of your government. Let us start seeing that you are there really to work. Not all this merrymakings. Not all this ceremony. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ó jẹ́ ó máa èmi mẹ́músẹ̀ especially wà lẹ́wọ̀n máa ń tì mí lójú ká dẹ̀wà náà tó campaign fún bàbá yìí. I didn't collect a dime. I did not even know you. I suffered for campaigning for you. Real sufferness. Àwọn gbogbo ẹni tó ń ṣe YouTube mọ ká gé ní èèyàn kan ṣo ẹ mọ bó ṣe wà fatalities bó ṣe nira sí how difficult it is. I now lost over 5,000. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo rí unfollow members wọ́n ti less than 5,000 kíá wọ́n ti more than 5,000 kíá iṣẹ́ mi èmi tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ tí bá ṣiṣẹ́ mo rí 25,000 50,000 100,000 wò mí kíá mo já sí 5,000 nígbà ẹ̀ mi tí ìbọnú ẹ̀ dì sí àwọn èèyàn tó àìmọye voice note táwọn èèyàn tí ẹ̀ ṣe pa mí tó ṣe sọ̀rọ̀ sí mi gan ìyá kan dídí ṣe pé 30 minutes ní torí rodas 5 lẹ́kọ̀ọ́. But I thought at the end of the tunnel all Yorubas were going to laugh. Unfortunately, the light I was expecting at the end of the tunnel, darkness in our reach so far. Ká tẹ̀ wá nígbà tí good luck wà ń bẹ̀ ká ní bí Nàìjíríà ṣe rí náà la kúkú wà wọ́n kú fi wá lẹ̀bẹ̀ ìbá má dá. It's getting worse and worse every day. Ó tún wọ́n worst sí ni. Insecurity yẹn ò tiẹ̀ wá ṣe é gbọ́ mọ́ rárá ń sìn. Some are celebrating while some are really wallowing in poverty. Some are murmuring, some are crying. While some are celebrating, some are jubilating. Torí àwọn kan they are getting poorer and poorer every day. Àwọn kan they are getting richer and richer every day. Lórí insecurity tá a sọ àwọn kan feed fatter. Wọ́n tóbi sí àkáǹtì wọ́n tóbi sí lórí insecurity tá a sọ yìí. Because the government ṣe ń pú owó sí sector wọn làwọn ń dolówó sí. Làwọn ń dolówó sí irú wọn yóò lè ṣàdúrà láíláí kí security yẹn stop. Irú wọn lẹ́rí tí wọ́n finance ni wọ́n support àwọn the so-called S-men.
This is Nigeria. Baba Tinubu, I am appealing to you and your cabinet members, the national assemblies, state assemblies, the governors, even up to local government chairmen. Nigerians are sovereign. Tápá ọba ṣe ká, ẹjápá ọba ṣe sàn ẹjá ká lórí. Bí wọ́n Nigeria ọba work, let us go in peace. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo àti di skeleton tán kẹ́ tó tú wálẹ̀. Ẹ̀rù ń bà wá 2027. Tẹ́ ẹ̀ bá ti win pẹ̀rẹ́ tí Fúlàní bá gbàjọba, a tún dárò ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ogun abẹ́lé ẹlẹ́ẹ̀kejì tún bẹ̀rẹ̀ lórí àwa Yorùbá. Fúlàní apá kéékèèké ní ìtàn ṣe ń pa ìbọn ṣe ń pa wá kọ̀ọ̀kan. Bóyá multitude bíi ti tó ń ṣẹlẹ̀ náà tí náà ṣe máa ṣe wá báyìí, nobody knows. Bóyá ní bá jí lábúlé kan ní community kan, bóyá ṣe ló máa jí tó máa rí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ rẹpẹtẹ àmọ́. We are afraid, ẹ̀rù ń bà wá. Ojoojúmọ́ ni máa ń rò pé what is the future of this country? I studied Traore. Mo wo máa yẹn pé kò dìgbà tí a bá lọ́dún kan ọdún méjì káràlú tó máa rí changes. No. Tẹ́lẹ̀ bá ti mọ tó bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́ bá ti débẹ̀ tẹ́tí owó yẹn ti wà, no problem, owó ń wọlé. After all, because ló ṣàyẹ̀kẹ́ náwó subsidies. Kí ló dé tẹ́ fi ṣe nǹkan tó máa ní impact ní life àwọn èèyàn táwọn èèyàn dẹ̀ máa rí changes. Bó jẹ́ food subsidy lẹ́fẹ́ fi ṣe, let people see it. Direct effect ní nǹkan tí Traore tó ń ṣe, direct effect ló ní lára aráàlú, direct impact ló ní lára aráàlú. That is what we are saying. People will be ready to die for you. Tẹ́ bá ṣe tán fẹ́. Ẹ gbàgbé gbogbo àwọn onírọ́ tẹ́ kó tira, àwọn olè tẹ́ kó tira yìí. Olóṣèlú èèyàn dá láàrin wọn. Do to needful. Minister tí ó bá ti ṣe kí ní ẹgbẹ́ dànù ẹ̀yàn míì. Àìmọye àwọn youth náà, àwọn young Nigerians tó ready láti ṣiṣẹ́. Otherwise, ẹ̀fàwé èèyàn lè jẹ́ kó pín. Although there is no just ruler that we want the territory to be divided, òyìnbó kan ló sọ bẹ́ẹ̀. But that is a sane territory. The situation whereby that territory is no more safe. That territory is no more safe. A just ruler would rather prefer that territory to be divided immediately. Tí nǹkan bá wà ceteris paribus, if other things being equal, the same ruler ní ò ní fẹ́ kí wọ́n bá divided. But things is falling apart now. The center cannot hold anymore. The things is falling apart. Ṣé báwa náà rí tó ṣẹlẹ̀? Things are always falling apart. Gbogbo mention any sector, not normal. Ìran kan fẹ́ máa jẹ gàba lórí ìran kan sí ni. Fulani they have no root in Nigeria, yet they are dominating seriously. Thanks to Traore, máa yẹn mọ̀ ó flush anything Fulani dànù nílùú ẹ̀. Anything Fulani, if Ghana not tried, don't make frantic effort in sin láti lé gbogbo tó ti ẹ̀jẹ̀ Fulani ọ̀tẹ̀ fẹ́ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó ń lé yẹn Nàìjíríà ni wọ́n wá. Kódà tó fi táwọn ti Nigeria kankan gbogbo ọ̀nà wọlé wá bí tó wá cause havoc. Tó wá cause havoc. Màá fi wálẹ̀ pẹ̀lú lifestyle wọn ní Burkina Faso sí. Mo ṣáà tẹnumọ́ Burkina Faso ní reason because ojú tí gbogbo ayé ti fi wo country yẹn sí. The man is rewriting the history and names of Africa
ó ti ń tún kọ́ with gold lójú gbogbo other part of the world. He has been commanding respect for Africa now, and they thought all Africans are like that. Wọ́n mọ̀ pé Burkina Faso nìkan lórí bẹ́ẹ̀. Jẹ́ olóde náà ọmọ ọdún mélòó ni, experience wo ló ní nínú òṣèlú, but because he has plan and there is will, he's achieving it. The whole world are singing song of praises to him now, and those songs of praises are permanent and genuine, not ephemeral. Kò ń ṣe àpé iná, kò ń ṣe tán fi ń tọ̀yàn, kì í ṣe àwọn wẹ̀yìn ẹ̀wò bó lọ́mọ ogun tó máa di wàhálà tọ̀tọ̀ ọmọ ogun máa sá lọ, kì í ṣe irú ẹ̀ o. àìlè ìtàtọ́ pẹ̀lú Traoré náà ọmọ ìlú ẹ̀ tàtọ́ ni pé sẹ́ we die here ẹ mọye group tó ti plan pé kan yọ kó mẹ́. Àwọn kan rẹ́dì láti kú torí pé bó kọ̀rọ̀ kí wọ̀ ìtúkú bí ti tọmọ Sàkárà I will die here ni o. Past history ti kọ́ wọn ní Burkina Faso. Ẹ mọye àwọn PA tí wọ́n ti rán kan fún poison táwọn yẹn dẹ̀ jẹ́wọ́ fún pé òun tán rán wa rí owó tán fún wa rí because ó ń ṣe táyé fẹ́. His subjects are ready to die for him. Baba, mo ń pè yín sákèsì ni sà. True report to Nigeria ni mo ya fọ́tò ẹ̀ fún yín. Àwọn tẹ́ kó tira lè máa parọ́. Wọ́n ní sódodo torí tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín torí tán fẹ́ jẹ. Wọ́n fojú jọ èèyàn ní ẹranko lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ẹranko tó ń parọ́ gidi fún yín pé bàbá báńkà dédé inú gbogbo àwọn èèyàn dùn, inú àwọn èèyàn dùn, àwọn èèyàn banújẹ́ lójoojúmọ́ ní inú páyín kékeré inú banújẹ́ làwọn èèyàn wà. In fact ṣé ó tẹ̀ láwọn tó dáràn jù lọ́wọ́ ẹ̀ ó láwọn single mother àwọn single parent go and ask them. Ẹ̀ tó lọ́mọ méje ẹ̀ tó lọ́mọ mẹ́ta ẹlòmíì ti pokùnso ẹlòmíì ti fọmọ ilé ó ti sá lọ ẹlọ́wọ́ àwọn Libya kankan àwọn ìlú kéréje yẹn láwọn èèyàn sá lọ tán lọ ṣiṣẹ́ ẹrú. Oman kìíní kan làwọn ọmọ wa ń lọ sí tán lò wọ́n bí omi odò tàdẹ̀ lọ́ba tá níjòyè. Promise tẹ fún wa ní 2023 ohun wákàtí máa rí sìn 2 years is enough time fún wa láti máa enjoy pé president wa wà ńbẹ̀, fún wa láti máa feel efficacy president wa. We want to be feeling your presence sir. Látòrí security dórí gbogbo other words of life. Let us be feeling you. Let us be feeling you the efficacy. Let us be seeing your government. Then tó dáa jù oore tó dáa jù tẹ́lẹ̀ ṣe wá ní kẹ́ separate àwa àti Fúlàní. We don't want to bear Nigerians with them anymore. Because wọ́n ṣe bá gbé ẹran kó láyé àtọ̀run ni wọ́n. Tí ó bá sí pé èèyàn kan ti sán lórí èèyàn kan ti jagbèrè ta ló máa ń wúrú àtọwọ́ àwọn á tún máa display owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ wa owó ẹ̀mí wa. Ìkan náà National Assembly member máa yẹn sọ ọ̀rọ̀ inú mi dẹ̀ dùn kan tí máa yẹn sọ bẹ́ẹ̀ni ṣe ń pè ìjọba sákèsì òun náà pé ó pé àwọn colleagues ẹ̀ sákèsì pé no à ń bá jẹ́jẹ́ ni àtàyé ṣe. A máa pera wa ní assembly members a máa pera wa pé a lọ represent wọn. What are we representing here? Ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́nu máa ẹ̀. That Nigerians will fight us the way they fight criminals and the way they fight Boko Haram until the right thing is done by us here, until we speak for the Nigerian people, until we draw line, until we tell government what we are supposed to tell government, and until government respond by action, not by media statement or press statement. Do not hope, Mr. Speaker, that any member of the National Assembly is safe to move, not by bandits, not by Boko Haram, by the people that elected you and I. Time will come, if action is not taken, that Nigerians will take their destinies in their own hands. Much as we appreciate, Mr. Speaker, the security agencies for putting their life at the front line to protect Nigerians,
to make sure Nigerians sleep, we must hold somebody accountable that taxpayers' money used to buy guns, used to buy other platform for Nigerian military to fight, will be compromised and be donated like a form of free of charge to the enemies of this country. Mr. Speaker, this is unacceptable. I want to say again and again, Nigerians are being killed on daily basis from the north to the south, to the west, to the east, and we are here for Nigerians. Mr. Speaker, government must do the needful. The everyday resolution that we pass is not enough. Mr. Speaker, if it means facing agencies of government as a National Assembly to ensure that publicly we bring them to account for their responsibility and to account for their negligence of responsibility, we have to do that. Mr. Speaker, I will send you intelligence of the picture of the arms and ammunition, of the platforms that have been taken away by Boko Haram in Maiduguri. And when the leaders, when the governor is crying, other representatives of government are first to issue statement undermining the supremacy of the chief security officer of the state, who knows what is happening in his state, who is crying, and someone within the comfort of his zone will say that the governor is raising an unnecessary alarm, whereas Nigerians are killed. This is unacceptable, Mr. Speaker. Orí la fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòyè èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà pẹ̀lú ìgbìyànjú kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tegun fiṣọ ọ̀mọ̀wé Gbẹ́ngà Fágbọnú ti kó jáde dictionary Yorùbá aláwòrán kúnlẹ́kàkì ogun fọ́fọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà kò ṣeé mọ̀ níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún mẹ́tàlá pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yẹni ní kankan. Dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbọnú ní 119 Little Hutton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +447401222557. ẹ̀yin tẹ́ wà lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ máa pọ̀ sí ọ̀gbẹ́ni Olúọ̀ṣọ́sọ̀yà ní 601 Cypress Station TR Unit 510 Austin Texas tàbí kẹ́pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ +17577273552. ẹ̀yin ti Yúróòpù ẹ kàn sí ìyáàfin Mary Buckner Eriksbo Bisbo Ostergaard 324244 Angel Doggyburg City ní Sweden tàbí kẹ́pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +4673632929. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́pẹ̀ wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08130672361. ẹ̀yin ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ pè ọ̀mọ̀wé Victor Taiwo sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08126923916. kò ṣeé mẹ́ni ní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. ẹ káàbọ̀ padà. Dictionary tí à ń polówó ó sì wà fún títà o fún àwa tí a bá fẹ́ rà bá ti mọ iye tá à ń ta 29,000 ní fún ẹni tí ó fẹ́ rà tó dẹ̀ jẹ́ kó fẹ́ wá gbà fúnra ẹ̀ tàbí tẹ̀ wà ní agbègbè 29,000 ní ẹni tó yẹ pa máa fi ránṣẹ́ sí yín 3,000 lówó mọ́tò tẹ́ máa fi lé ọ̀ ká fi sínú mọ́tò kó ní mọ́tò pè yín kẹjọ dúnàdúrà iye tó máa gbà lówó mọ́tò 29,000 òníwé. ó ti wà l'Amẹ́ríkà fẹ́yìn tí ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà tẹ́ fẹ́ rà l'Amẹ́ríkà direct. ó dẹ̀ ti wà ní UK fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ rà direct ní UK. èyí tẹ́ fẹ́ rà ní Nàìjíríà ó wà ní Ìbàdàn náà kì í ṣọ̀dọ̀ mi nìkan ó wà nílùú Ìbàdàn. àdírẹ́sì Amẹ́ríkà máa ní kan ṣú ẹ pé fóònù nọ́mbà tó wà ń bẹ̀ Olúọ̀ṣọ́sọ̀yà òní ní Houston Texas ló wà l'Amẹ́ríkà. èyí tẹ́ bá rí pé ó rọrùn fún yín láti gbà ń bẹ̀ ẹ pè nọ́mbà wọn. bákan náà ni pé ó wà ní UK ẹni tó ń tà á ní UK ní pàápàá jùlọ ní London tó eléyìí ní Sweden eléyìí wà ní UK Mary Brandner ẹ pè nọ́mbà wọn nìyẹn. bákan náà ni pé ó tó sì wà ní London
pé ìyáàfin àti bàbá wa Vagbọ̀rún fóònù nọ́mbà wọn lẹ́ ń wò yẹn, fóònù nọ́mbà wọn àti àdírẹ́sì wọn kìíní ni wọ́n wà, Bradford ni wọ́n wà ní London ní London bẹ́ẹ̀, so ní United Kingdom Bradford ni wọ́n wà. Ẹ pè nọ́mbà wọn ní +447401222557. tẹ́ bá ti pè nọ́mbà wọn àbáyé sọ̀rọ̀ direct, bá dẹ̀ lórí WhatsApp náà ni ẹ̀rí wọn àjọba yín sọ. Ẹ sá sọ fún wọn pé wọ́n ní ká máa sọ káwọn èèyàn máa sọ fáwọn pé látọ̀dọ̀ bàbá gbàgede ìmọ̀. Ẹ̀yin tó wá jẹ́ pé ẹ wà London, ẹ wà l'Amẹ́ríkà, bẹ́ẹ̀ wà ní kankan kò rọrùn fún yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn yín gbà ní Nàìjíríà, ẹ lè pe fóònù nọ́mbà mi rẹ̀ 08130672361. àkáǹtì ẹ̀dẹ̀ máa sanwó sí òun náà nìyẹn First Bank ni. Tẹ́ bá sanwó síbẹ̀ ẹ send the receipt sí orí fóònù nọ́mbà tẹ́ rí tó wà lórí WhatsApp. Tẹ́ bá send ẹ̀ kẹ́ ẹ wá bẹ́ẹ̀ mi fúnra mi sọ̀rọ̀ ọ́ kẹ́ message kẹ́ ṣe voice note, ẹni báyìí ló máa gba àgbé yẹn o, ibi báyìí ni wọ́n máa gbé lọ o. Tó bá jẹ́ kò ní àbíbàdàn ẹ máa fi 3000 kún, ìbá ṣe mọ̀wé, ìbá ṣe bàfò, ìbá ṣe ẹ̀pẹ́, ìbá ṣe ìkòròdú, gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn mọ́tò wọn wà l'Abẹ́òkúta, ìbá ṣe Ìbàdàn, Òṣogbo, Ifẹ̀, àwọn bá ṣe ń fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn wọn àbá yín fi ránṣẹ́ síbẹ̀. Méjì lẹ fẹ́ rà, mẹ́ta àbí mẹ́rin, ẹ ṣáà ti san owó yẹn, ẹrù 29 times iye ìwé tẹ́ fẹ́ rà. Then owó tẹ́ bá yẹ pé mọ́tò la fẹ́ fi bá yín gbé 3000 péré lẹ máa san, ìbá àrà mẹ́wàá 3000 lẹ máa fi lé, kì í ṣe 3000 kọ̀ọ̀kan rárá o, 3000 ẹyọ kan lẹ máa fi lé. ẹ̀bá àrà mẹ́wàá, bàbá kan ra mẹ́wàá láìpẹ́ 3000 ẹyọ kan ò lẹ máa fi lé, torí pé ẹnìkan ṣo náà ló máa bá yín gbé gbogbo ẹ̀, 3000 náà dẹ̀ ló máa gbà. Ẹ bá dẹ̀ ẹyọ kan 3000 náà ni ó gbà. So Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. That is that about that. National Assembly member tó sọ̀rọ̀ yẹn, ṣe gbọ́ tó wí, ṣe gbọ́ bó ṣe fi kódà ìkanra ló fi ń sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ wèrè ló máa ń yàtọ̀, ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n kankan náà ni. Nǹkan táwọn náà sọ ni máa yẹn sọ yẹn. Níjọ́ wo la fẹ́ ìpínlẹ̀ wèrè kó tó dìpọ̀ já? Mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n gbádùn ní Burkina Faso, inú wọn dùn sí bí wọ́n bá máa ń sọ̀rọ̀ tó máa parọ́, alẹ́lẹ́rìí òun wà lálákejì wọn, lẹ́lẹ́rìí ń bí. Yàtọ̀ fẹ́lẹ́ ìtàwọ̀ yìí, ọmọ Nàìjíríà kan dìde Nàìjíríà, ó dẹ̀ lọ sí Burkina Faso fúnra ara ẹ̀, ó lọ make inquiry, ó lọ wo gbogbo ṣé irọ́ ni wọ́n ń pa pé nǹkan báyìí dáadáa kan ṣẹlẹ̀ Burkina Faso, ó dẹ̀ dìde wọ pléènì lọ ọbẹ̀, ó lọ fojú ara ẹ̀ rí i tó mú bọ̀ máa ní kọ́ńpìlẹ̀ fún wa ká gbọ́. Orúkọ máa náà àti channel ẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀. Tí bàbá yẹn mú bọ̀ láti Burkina Faso, kódà mo fẹ́ lè máa sunkún jọ tí mo wò, kódà ń ṣe ló ń ṣe mí bí ẹni pé kí ló dé tí kémi náà bí kiri kan tó máa gbé mi dé Burkina Faso kí lọ máa gbé bẹ̀. Dáadáa tó máa tẹ̀lé dáadáa fún very good government, tó bá ṣe very great policy. Ó ń tẹ́ máa rí ni pé 1, concentration of industry máa wà, àwọn èèyàn máa dá business ilẹ̀ lóríṣiríṣi ń bẹ̀, to the extent that tó máa di concentration, máa di nǹkan tí wọ́n tó pọ̀ kọjá bá ṣe rò, tó máa di nǹkan tó pọ̀ kọjá bá ṣe rò rẹpẹtẹ. Number 1 nìyẹn. Number 2 ni pé tí ètò ààbò bá ti wà, ẹni pé bẹ́ẹ̀ máa wà populated, àwọn èèyàn máa wá, àwọn èèyàn máa move síbẹ̀, wọ́n máa migrate síbẹ̀, then ọrọ̀ ajé máa improve tremendously ní pàápàá. Ẹ̀yẹn fún Burkina Faso lọ́dún 10 sígbà táwa ẹ̀rí wọ́n máa rí ìyẹn tí gbogbo ẹ̀ bá ń lọ ṣọ́mṣọ́m bó ṣe ń lọ yìí. Tó bá lè máa bá lọ́wọ́ yẹn bá lọ yìí, Amẹ́ríkà gan á máa wo Burkina Faso lọ́ọ̀kan ni. Mo ṣàdúrà kọ́ lọ jẹ́ kí ìlú tiwa náà rí bẹ́ẹ̀. Bí ó bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ fún wa láyé ẹjẹ́ á lọ. Ẹgbà Yorùbá láyé kò máa bá tiẹ̀ lọ, àwọn ò fẹ́ bá Fúlàní gbé wọn rárá. Kì í ṣe fámìlì wọn, kì í ṣe kan náà. Yorùbá sọ pé àwọn ò bá Fúlàní gbé mọ́. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Ẹjẹ́ àjọ fẹsẹ̀ kan dé Burkina Faso, káwo kí ni máa yẹn mú bọ̀, kẹ́yìn náà wo orúgbèsí ayé tí wọ́n ń gbé ní Burkina Faso. Ó yá. 2 weeks after young officers ousted Burkina Faso's transitional president, Captain Ibrahim Traoré was sworn in as president.
Burkina Faso and its president has been in the news for some time now. The news calls the country unstable, outsiders are calling it unsafe, and there has been so much conflicting news online that nobody knows what to believe about the country. Burkina Faso is a landlocked country with many years of political instability, terrorism, and foreign control, which has left many hopeless, with nearly 40% of the population living below the poverty line. How can Africa's fourth largest producer of gold be one of the poorest countries on the continent? You know, if you take the land of Burkina, the underground is gold. At the center of it all is a 36-year-old soldier named Ibrahim Traoré, who rose to power in 2022, right in the midst of the storm. Since then, many have come to see him not just as a revolutionary, but as somebody worth protecting even with their lives. If someone came here and is not a good person around this area of our president, we know the person. To some, is a rebel with a gun, and to others, is the second coming of Sankara. Whatever you choose to believe, he's gotten the full attention of the continent, and now he has mine too. Ibrahim Traoré don't take the president's salary. Really? Yes. Ibrahim Traoré is a captain. He only takes captain salary. Up to now? Yes. Really? Yes. Realizing how very little I knew about the country, its people, or the man behind the headlines, I decided to come here myself to explore the country, to speak with the people who live here, and to hopefully hear from the man himself. Welcome to Burkina Faso! This was my first time in Burkina Faso, and like many African countries I visited, I didn't know what to expect, so I stepped out into the city to the Upper Volta, a former French colony. Upper Volta, August 5th, 1960. Independence activities began with the arrival at Ouagadougou. They got their independence in 1960, but real change didn't come until 1983 when Thomas Sankara took power. Utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sous-sol sont riches. He was young, bold, and Pan-African. He renamed the country Burkina Faso, which means the land of the upright people. But in 1987, he was assassinated. What followed was a cycle of decades of political shifts, coups, and power struggles. Then in 2022, another young soldier stepped forward. Tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement. Captain Ibrahim Traoré has been declared the new head of the West African country. He took power at 34, making him Africa's youngest head of state, and his biggest promise was not to please the West, but to do right by his people. The thing is, Ibrahim Traoré is the leader. He is not trying to give you an order. He shows you the way. Et c'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré qui fait que le Burkina Faso reste encore vivant. Parce que si Ibrahim Traoré n'était pas venu, aujourd'hui on n'en parlerait pas du Burkina Faso. When Traoré came into power, he expelled French troops, suspended foreign media like France 24, restricted foreign NGOs, aligned more closely with Russia and neighboring anti-Western states, and made it clear that in the new Burkina Faso, even foreigners, including white people, will be subject to the same laws as everyone else. The French airlines were landing in Burkina, and they've put our country on riot. That was chasing actually investors out of the country. So Ibrahim said, okay, no problem. Your companies that is here are here. For example, let's say French airline. So you're not allowed to land in Burkina anymore. So they felt it. They came back to say, no, can we land again in your countries? So he said, first go and say that our countries are green online, then we can now discuss. So the president brought our own airline back. We didn't have any plane, to be honest. Also now there's airline, Burkina Faso airline, that can take you to most African countries. When it will get bigger, we'll go everywhere. And just like that, the Sankara comparisons began. This led me to the memorial, which was recently renovated by the Ibrahim Traoré administration. Donc c'est le bâtiment dans lequel... Monsieur Nikema Salifo, bon arrivée au centre de formation professionnelle Banganoma. Ici, on fait la pisciculture, la maraîchiculture, l'agriculture. C'est tout d'un système intégré qu'on fait. On utilise l'eau de poisson et on fait l'agriculture avec ça, le riz, le blé, les papayers, les maïs, l'ananas,
les poulets, les pintards, les bœufs. On fait un peu de tout ce qui concerne local. Les poissons importés de la Chine. Et ces poissons, aujourd'hui, les gens en consomment beaucoup. Et le problème qui est là aujourd'hui, c'est avec des hormones qui transforment et ce n'est pas bon pour la santé. Et c'est beaucoup de millions, des milliards que le Burkina Faso dépense chaque année pour importer les poissons. Et maintenant ici, ceux qui sont là, qui produisent ça, ce sont des déplacés internes. Ça veut dire quand ils sont là, ils produisent, ils gagnent leur vie. Voilà, avec cette solution, on crée de la richesse, on crée de l'emploi et surtout, on fait bien manger bio et sain. So as you see, the students, these are actually people that comes from like kind of refugees. Oh wow! That are coming from all these unstable places in Burkina. So after a year, they will be going to the army. Some of them come here to learn about agriculture and all these things. Others also goes to other enterprises, but the main one is here. So every month, 150 people come here to learn about agriculture. Every month, 150 people? Yeah, and there is a rotation. Wow. So when they finish, some of them wants to go themselves to the army. What about the other ones? Are there any ones that maybe they're going to set up farms for and then they can keep farming? Yes, it's a choice, but most of them also have the pain, the grudge out of like what's happening. What happened to their families? Yeah, to their families and stuff. So yeah. They want to go and fight. They want to go and fight. I've spoken to so many people while I've been here. All the people I've spoken to, they always have like positive stuff to say. But I want to have a balanced view. So I think the first question I'll ask, as a business person, what are some of the challenges? Life is not just sweet, totally. We need to know. There are challenges as somebody who lives here too, as a person. So I would like to know what those challenges are as an entrepreneur. The main thing, is the finance. You feel like as entrepreneurs or businessmen, we feel like this loan thing is like a big thing. Is like complicated. It's not even possible. What of the interest? Is the interest rate high? Very high. So getting that funding from the banks is a big problem. Well, is it better now from your own point of view? I will tell you the truth. I think even our president, he feels that it's very hard for the young people with the banking. And it's some even them to do something. I think if you see these conferences, it's calling the banks, you guys do something to help the young entrepreneurs or something. Do something. Is it expensive to live in Burkina Faso? Paying for rent, paying for light, electricity, shop, all of that? It's still a little bit higher. But if you compare to other countries like Senegal or Cote d'Ivoire or even Nigeria, the cost of life here is cheaper, really cheaper. You can have a house here for 50,000 per month. Per month, 50,000. Yeah, 50,000. But in Ivory costs 30,000, the minimum. But you said here 50,000. Yeah, no, 15. Sorry. 15,000. Sorry, 15,000. Donc je disais que la vie était raisonnable selon moi ici parce que j'ai fait le Sénégal et je trouve que la vie là-bas est vraiment chère comparativement ici. Que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau ou même pour manger. Il faut savoir qu'ici, même avec 500 francs, même avec 200 francs, tu manges très bien à midi et tu rentres dormir. Yeah, right now things are more expensive because they are taking taxes on everything for the war. There are additional taxes we have to pay to support government efforts. And people are willing to pay those things? Yes, people are paying it with joy. C'est plus cher, mais on accepte. Même avec les efforts de gain, nous on paye ça. Parce qu'on connaît la suite. Et on sait un jour aussi ça va payer. Voilà. Puis il y a des taxes que nous on ne paye pas, mais maintenant nous on les paye par volontariat. On est content même de ça, sans vous mentir. On the beer, there are additional taxes we have to pay to support government efforts. So we are the only one country you can drink beer and say you're patriotic, So as I'm like this, I'm contributing to one hospital in the city. Let me take a sip.
I've contributed. I've done my part as a patriotic citizen. Luna ton we memela no patali bondi patali dibin ditinani la ton datam ti tienga nan develop moderninga ya ton moto en develop ton tienga ki te ton pam bilbil hindite ya jardina sa ya kobo ya gulro mam ya mam gunda me mam koda me la mam patin dik mam gulra ne mam koda panna fa mam somay la luna awani ko pleda ni himbe Ibrahim wani ko ti menga ti twe naftondo nakata mam yela nanta mam parce que hanta mam neda nanta mam ana development yino le luna wa ton patin ya yeti awute ton pa mi ne obelam tini sali awai kata pige wani me hanna man ton ti kam ta zininga la ka na kenela no matondo le luna an wani na keninga fo sampa ton ko ka fo ten man de minigeri fo sampa man minigeri fo man de masoneri fo ontal nuktum buda fa fo ten tum fo nuka tum hen fo ten tum so fa abana shonga fo ti fo tum. On voit une nette différence dans ce qui se passe dans l'ancien gouvernement et actuellement. Niveau terroriste et tout, on n'entend plus parler comme avant, c'est déjà un bon point. Maintenant, ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ce qui est vraiment vrai, moi je préfère que quand tu es au pays, c'est quand tu viens découvrir en fait, tu viens à la découverte, tu viens apprendre en fait comment le pays vit. C'est mieux que de rester sur le net et puis être là en train de divaguer. On social media, there's a lot of like misinformation, propaganda. Somebody told me this morning that the social media is not allowed here, that people are not free to express themselves. How true is that? No, that's totally, that's a false thing, man. Yeah. I have my Instagram, my Facebook, I can post whatever I want. I mean, everything is, we have free speech here. It's good like people like you are coming, the courage to come first to see, not what you are hearing. And you know, nowadays with TikTok and everything, if they want to just set something false, it's easy, 1 minute, just go to the lab, those Burkina Faso like that. But you are here, you can see. There was even something I saw that they said, I wanted to confirm if that was true, because they saw him with Putin. Okay. They said you guys have sold all your resources now to Putin. No, that's the opposite of what we did. Okay, what happened? We took back our resources. You know, it's Canadian and French companies that was owning our gold mines. Yeah. So when he came, he revised all the things because we were getting only 10 to 20% out of our own resources. Really? Because we didn't have the material to actually take it out. Take it out. But now we purchased the material to put it in, and we took it back. So we sell at the price that we want abroad. Oh, wow. I mean, yeah. Russia offered us a transfer of technology and brain information, knowledge. Yeah? So that's what the president asked about, basically. Oh, okay. He said, we won't ask you for help or anything. We want what you have in your head. If you can help us develop ourselves, it's okay. We're not asking for nothing. If we want something from you, we will buy it. So we have things here that they need. We have cotton. Cotton also, we have like one of the biggest producers in Africa. Of cotton? Cotton, yeah. Oh, wow. So they buy our cotton, we buy our stuff as well. And you guys are the ones deciding your prices now, not... Yeah. On our way back, my guide mentioned something to me that I found truly shocking. At a roundabout not far from the presidential villa, people were lying on the bare ground. They were not homeless or stranded. They were there by choice, forming a human shield around the president's office. We are here at this place with some people who sleep on the road to protect our president. We can see police protecting the people too. So everybody protecting everybody and everybody protecting the president. Yeah. That's very interesting. In the morning, everyone go to
his job. But in the night, we come here to sleep to protect our president. Because we know that a lot of persons want to kill him because he is a revolutionary, he is Pan-Africanist. But I can already see that they are already soldiers. So what do you guys want to do? You don't have weapons. How do you want to protect the president? We don't have weapons, but we can use our mouth. We use our mouth to talk. We can cry and call those people who are having the weapons to come and help us. Mais aujourd'hui là, la runda ils vont passer sur nos corps avant de toucher à un cheveu de Ibé. Qu'il y a beaucoup de désinformation qui est répandue sur les réseaux sociaux et dans les médias. Quand vous voyez des médias comme France 24 ou TV5 qui célèbrent un Africain, il faut savoir que cette personne travaille pour eux, elle ne travaille pas pour nous. C'est un leader, il comprend les enjeux, il connaît très bien les impérialistes. C'est pourquoi il nous avait dit de nous préparer à une guerre de haute intensité. Ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de ce que nos terres possèdent comme des richesses. Nous n'allons pas les laisser faire, nous sommes en plein 21e siècle. I don't know how to explain what I'm seeing behind me. I've never seen something like this where citizens of the country would decide to every single day stay out at night because they love their president or because they want to protect their president. If someone came here and is not a good person around this area of our president, we know the person. So this road leads all the way to the president's house. This was loyalty, and suddenly I started asking myself, what is this man doing differently that has made all these people want to lay down their lives for him? Shows us the way. Just guys, let's do that together. And it's because of that every Burkinabe will stay always with this person. He allows you to tell him what you don't like. For example, if you complain about one sector, he brings you onto that and he shows you exactly the difficulties and the work they've been doing. Oh, really? Yeah. After a few days in Burkina Faso, I've come to see that the real strength of this country isn't in its gold or its government. It's in its people, in the way they show up for each other, in the pride and hope they carry, and in how deeply they believe in the future they are trying to build. Based on the trajectory of the country, based on where the country is at now, you feel like all your dreams can be achieved in Burkina Faso? Yes, of course. I don't have doubts about it. Actually, I can say one of my most dreams is to see my country out of terrorism, out of my country live peacefully, because I know that with peace we can do many things. Even if my dream is to be a lawyer, for example, or a doctor, for example, without peace I cannot do it. Then the first dream is peace in Burkina Faso, and after that I know I will do many things. You are here today. Come in 4 or 5 years, you will see Burkina Faso is not the same. It's not what the same. It's different because we are on the way. Throughout my years of traveling, I've never visited a country with such unanimous support for its leader. Although everyone still faces challenges, the main consensus was that there was hope and everyone could see the work being done. Mais aujourd'hui, nos plus hautes autorités de ce pays aujourd'hui croient à cette genre de business. Donc ça nous encourage, ça nous réconforte. Donc sur ce, et vous voyez qu'ils sont en train même de passer dans toutes les régions pour former la jeunesse et les faire installer à eux-mêmes. Burkina Faso and its president serve as a beacon for change by building a country that uses its resources for the betterment of its people. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, abstenez-vous déjà la première des choses de tout ce qu'on voit, c'est pas tout qui est vrai. Venez découvrir d'abord. We have no time to reply to the people on internet, the people who are saying that your government are doing shit. We have no time because we are working. Come back in 2 or 3 years and you will see what's happened there. Just come back. Le Burkina Faso est très beau comme pays, donc n'hésitez pas à venir visiter. Merci. A très beau country. You see Wakanda? Wakanda, yeah? Yes. We will be like Wakanda. Wakanda forever. Wakanda forever.
I came here to understand the man at the center of it all, but I left understanding something much more valuable. Burkina Faso might just be the key to changing Africa's trajectory. And I'm glad to have experienced this and shared this story with you all. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please hit the like button and subscribe to the channel, and I'll see you all on the next one. Peace. Agede